Très fort pour le roi des rois. Let's clap for the King of Kings. Quelqu'un va pousser des cris de joie. Somebody will make some noise for Jesus. Shalom une fois de tout, une fois de plus à tout le monde. To everyone. Le thème de ma prédication cet après-midi, The title of my preaching this afternoon, Jésus-Christ le pain de vie. Jesus Christ, the bread of life. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui veut Jésus-Christ le pain de vie. Can somebody say Jesus Christ, the bread of life? C'est ça le thème de mon message cet après-midi. That is the title of this message this afternoon. Nous fêtons la Pâque We are celebrating Passover, et nous devons comprendre la signification de la Pâque. and we need to know the meaning of Passover, of Easter. Alléluia. Amen. Et j'aimerais un peu, par la grâce du Seigneur, d'expliquer un peu la Pâque. And I would like, by the grace of the Lord, to explain Easter to you guys, Parce que c'est aussi très important because it's really important de comprendre Pâques et Pâques. to understand Et Pâques. the Passover of Jesus. Même si en français, on a toujours l'habitude de parler de Pâques, Even though in French we have the habit of talking about Passover, mais dans l'anglais, il y a aussi une différence entre Passover et Easter. and in English there's a difference between Passover and Easter. Et en français, il y a Pâques sans S et il y a aussi Pâques avec S. And in French there's Pâques without S and a Pâques with a S. Pâques sans S, c'est ce qu'en anglais on appelle Passover. Pâques without an S is what we call in English Passover. Pâques avec S, c'est ce qu'en anglais on appelle Easter. Pâques with a S, that's what in English we call Easter. Alléluia. Amen. Et j'aimerais un peu qu'on arrive à comprendre ces concepts. And I want us to understand this concept. Si tu es là, tu vas dire Amen. If you're there, you're going to say Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous fêtons Jésus. Today we celebrate Jesus. Amen. Amen. Il y a seulement une seule personne que nous sommes en train de fêter aujourd'hui. There's only one person we're celebrating today. C'est Jésus-Christ, le ressuscité du matin des Pâques. It is Jesus Christ, the resurrected of the morning of Easter. Mort un jour, He died one day, mais il était ressuscité. but he resurrected. Amen. Amen. Vous savez, quand la Bible dit une chose, When the Bible says one thing, que Dieu lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom, that God gave him the name which is above all the names, ce n'est pas un hasard. it's not by coincidence. L'humanité entière Amen. Alléluia. Alléluia. Et on a même 2016. That's why even if today we are in 2026, 2016 par rapport à Jésus. we are in 2026 in regards to Jesus. Jésus-Christ est notre référence. Jesus Christ is our reference. Bato nyonso bazalaki avant Jésus, All those who came before Jesus, bango ba vivant na moins zéro, they moins quelque chose. lived minus something. Alléluia et Amen. alléluia. Amen. O avivaki 30 ans avant Jésus, avivant na moins 30. He who lived 30 years BC. O aviva 100 ans avant Jésus, avivant na moins 100. 100 years before Jesus was 100 BC. Ba Abraham wana ba vivant na moins, na moins avant Jésus. So they lived in the minus before Jesus. Alors référence même il y a temps, c'est Jésus-Christ. So the reference of time is Jesus Christ. Alléluia et Amen. référence même il y a bané, c'est Jésus-Christ. The reference of the years is Jesus Christ. Référence même il y a siècle, c'est Jésus-Christ. The reference of centuries is Jesus Christ. Ya wana nzamba alobaki na kopeso kombo likolo ba kombo nyonso. That's why Jesus said, the Lord said, I'll give you the name above all the names. Mutu azala chrétien aza soumis na référence wana. Whether you're a Christian or not, you submit yourself to that reference. Parce que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est ce que la Bible nous dit. Because Jesus Christ is the Lord, this is what the Bible says. Alléluia et Amen. aza nzambe. Ya wana azo mériter adoration. That's why he deserves the worship. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'ai même compris une chose. I've understood one thing. Même na kati na
Coran babengi Jésus-Christ le sauveur. Even in the Quran, Jesus Christ the Savior. Alléluia. Amen. Natangi basumo boye babengi ma Yesu aza le sauveur na kati na So Coran. when they've said that Jesus is the Savior, Alléluia. C'est pour comprendre qu'il est vraiment le Seigneur. is to understand that He is the Lord. Et il est celui qui devait venir pour sauver l'humanité. And He's the one that needs to come to save humanity. Alors, si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as la vie. So if you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, you have life. Amen. Amen. Et la vie éternelle, comme la Bible le dit. And eternal life, like the Bible says. C'est pour cela, aujourd'hui, nous ne présentons que Jésus. That's why today we're presenting Jesus. Amen. Amen. Au moment où Jésus-Christ avant amata lobi na apôtre nae. Before Jesus Christ went to heaven, He said to His apostles, Mutu nyonso oyo akondima liloba oyo whoever who will believe in this word mpe akozala baptisé, and will be baptized akozala sauvé. will be saved. Tolobi amen. Amen. Alléluia. Et tant toloba na apôtre nae, And when Jesus was speaking to His apostles, alobi mutu nyonso ozala baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. He said, whoever that will be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Et tant on va travailler, bani ko baptiser bato au nom de Jésus. And when the apostles came, they baptized people in the name of Jesus. Bato musu batala bakanisa peut-être eza po nini côté musu babi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais bapôtre bazo baptiser au nom de Jésus. People were saying, some say in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, but they were baptized in the name of Jesus. Est-ce que ça a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. There's nothing contradicting there. Alléluia. Amen. Le baptême se fait au nom de Jésus. Baptism in the name of Jesus. Au nom du Fils et du Saint-Esprit, c'est quoi en fait? The name of the Father, the Son, and the Spirit. What is that? Alléluia. That's That's why I say that Jesus Himself is God. Amen. Amen. Jesus Himself is God. Amen. Amen. Kombo ya papa eza nani, kombo ya papa eza mokwabi. Napesi ka exemple avant de faire comprendre. I'll give an example to make you understand. The name of the Father is Mokwabili. Kombo ya mama eza nani, kombo ya mama eza mokwabi. The name of the mother is Mokwabili. Alléluia. Amen. Kombo ya Christ eza nani, eza mokwabi. It's like you say, what's the name of Pastor Christian? It's Mokwabili. Kombo ya Clarisse eza nani, eza mokwabi. Clarice is Mokwabili. Kombo ya Daniel eza nani, eza The mokwabi. name of Daniel is Onyo lobi Mokwabili. kombo ya David eza nani, eza Kongolo. Oh, the name of Pastor David is Congolo. Kombo ya Milene eza nani, eza Kongolo. The name of Mama Milet is Congolo. Kombo ya Nate eza nani, eza The Kongolo. name of Nathan is Congolo. Alléluia. Amen. Alors, tant on le kombo du Père, du Fils et du And Saint-Esprit. when you say the name of the Father, the Son, and the En Holy réalité, Spirit, Jésus ne disait que c'est seulement le nom de Jésus. in reality, it's the name of Jesus. They were C'est saying the name of Jesus. c'est pour cela au monde avec un acte des apôtres. That's why you see Acts of Apostles. Bana ko batika na kombo na Yesu. They were baptized in the name of Jesus. Ezaki ba contraire na oyo Yesu alobaki. They went contrary to what Jesus said. Alléluia. Amen. Jésus a utilisé ba titre, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Jesus used titles Father, Son, Holy Spirit, mais les apôtres ont utilisé les noms. but the apostle used the name. Mutu mo comprendre nga wana. Do you understand what I'm Mutu saying? mo saisir nga Do wana. you see what I'm saying? C'est pour cela, c'est Jésus-Christ. That's why it's Jesus Christ. Celui qui a Jésus-Christ a la vie. He who has Jesus Christ has life. Tolobi très fort. Amen. Let's say amen. Alléluia. Amen. Mutu mususu te kaka Yesu. Nobody else, only Jesus. Ye naza le Seigneur. He is the Lord. Amen. Amen. Au Bible lobi que tout genou doit fléchir. Where the Bible says that every knee shall bow. Ya wana ndenge toye awa toyeka ko adorer une seule personne, c'est Jésus. That's why as we came here, we came to worship one person, that's Jesus. Toi adorer mutu mususu te. Nobody else. Toyeka ko adorer ye Jésus. We are worshiping Jesus only. Victoire na vie na yo ezaka na kombo na Yesu. Victory in your life is in the name of Jesus. Na kombo ya mutu moko boye te mais na kombo kaka ya Yesu. Not in the name of a person, but in the name of Jesus. Mutu akopesa lobi ko ezaka kaka Jésus. He will heal you, it's only Jesus. Ozala guéri na malade noka na kombo na Yesu Masiya. Heal from your diseases in the name of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Oza solution na ba problème noka na kombo na You Yesu. will find solution to your issues in the name of Jesus. Il est le ressuscité du matin de Pâques. He is the resurrected of the morning of Easter. Azalaki mystère. He was a mystery. Ye moko moto, ye moko nzambe. He was a man, he was God.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apôtre moi tout nié zolbi mais là qui sabi so papa. And the apostle said, show us the Father. Yezo tout ni ayebi se. Since I've been with you, you do not know that the Father is within you. Amen. 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 Et c'est pour cela que tu dois comprendre. That's why you need to understand. Dans l'Ancien Testament, Asalaki, lokola, le Père, In the Old Testament, he worked as the Father. Ayena Mokili comme le Fils. He came into the world as the Son. Et les lotozo vivre na kata bomo na biso na nzela le Saint-Esprit. And today we're living in our lives as the Holy Spirit. C'est pour cela muto yo azana molimo santu kati na ye. That's why a person who is filled with the Holy Spirit Atambola na Yesu. walks with God. Alléluia. Amen. Ce qui le Saint-Esprit zo conduire yo tous les jours de ta vie. If the Holy Spirit is conducting you every day of your life, C'est Jésus qui te conduit. it's Jesus who's conducting you. Parce que tata on a koufate. Because that man never died. Tata on a éternel. He is forever. Alléluia. Amen. Il est là dans ta vie pour l'éternité. He is in your life forever. Tolobi, Amen. Jésus-Christ, le pain de vie. Jesus Christ, the gift of life. Les autres relia Bread cette of scène, life. Today we're going to eat the Holy Communion. très important. It's very important. Amen. Il faut relier cette scène. You need to eat the Holy Communion. Tolobi, Amen. Amen. Toké na mukana na Jean, We're going to go in the book of John. Jean chapitre 6, John 6. Tobani na verset 48, John 6, 48 ti na verset 58. to 58. Soza nolobi, Amen. If you're there, you're going to say amen. Towe rotelema pote tout temps en parole. We're going to stand up picture. Amen. Mama wiloye otanga. Mama Willa, you're going to come forth and read. Totangi Jean chapitre 6, We're going to read in the book of John 6, comme na verset 48, ti na verset 58. 4 to 58. Jean 6, 48 à 58, je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne du désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Et les pains que je donnerai, c'est ma chair et que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Je ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne qui sont morts. Celui qui mange ces pains vivra éternellement. On applaudit très fort pour les rois des rois. Tout le monde a bételé sous mon lolo, mon lolo, mon lolo, mon lolo. Somebody make some noise for Jesus. Tout le monde a bételé sous Christ, mon lolo, mon lolo, mon Somebody lolo. make some noise for Jesus. Whoa. Amen. Amen. Ils ont tout ça la multiplication. He finished making the multiplying bread. Bateau et belé balé, baba s'appelle 5 000 hommes. 5,000 people rejoiced, Sans compter les femmes, sans compter les enfants. without counting women and children. Alléluia. Amen. Donc, le miracle attirera à moto. Because miracle always attracts a person. Bateau, on va comment koluka Yesu, Yesu sakinaï. Those people were looking for Jesus, but Jesus went. Alléluia. Amen. Bateau, on va koluka Yesu. Those people began to seek for Jesus. Amen. Mais tant qu'on va okuta na Yesu, But when they met Jesus, babi mokonzi to sepeli nde tomoni yo. they said, we rejoice as we have seen you. Tomana koluka depuis kala. We were looking for you for a long time. Nde tomoni yo motema na biso sepeli. As we
met you, seen you, we're calm now. Alléluia. Amen. Alléluia. Did they love Jesus truly? Banolinga Yesu te. No. Mais banolinga biloko oyo Yesu sala. But they were loving what Jesus was doing. Yango na oyo biso lelo That's what I want to tell you today. lingana no Yesu na bomoi na yo. Love Jesus in your life. Kozala no te pressé ya kolinga biloko oyo Yesu asalaka. Don't be in a rush to love what Jesus does at first. Bato ebele balinga Yesu te. A lot of people do not love Jesus. Mais bato ebele balinga nde biloko oyo Yesu asala. But a lot of people love what Jesus does. Biloko ni Yesu asalaka. What does Jesus do? Yesu apesaka libala. He gives marriage. Yesu asalaka ba miracle. Those miracles. Yesu akoko délivrer moto. He can deliver Yesu others. akoko changer moto. Change someone. Mais ye moko personne na Yesu ebele na bato balingaka ye For te. himself, the person of Jesus, not many people love him. Mais bato balingaka mingi biloko oyo asalaka. But a lot of people love what he does. Alléluia. Amen. Mutu mo aza na pembeni na Are nga. you there? Listen. Mutu mo aza na pembeni na nga. Are you there? Listen. Mais lelo nazo biso linga nde Yesu liboso. Today, I'm telling you to love Jesus truly. Yango wana Yesu ye mo alobi chercher premièrement le royaume des cieux. That's why he said to seek first the kingdom of heaven, Et oyo nyonso bozoluka bokozwa yango na nsima. and everything else will become naturally. Eloko ya liboso tolukaka eza nanu mapamboli ya mokili oyo te. The first thing that we should seek is not the blessings of this world, Mais c'est la personne de Jésus dans nos vies. but it's the person of Jesus in our life. Tolinga ye tosalela ye. Let's love him, let's serve him, Tomarche lolenge ye alingi. let's walk according to his Oyo way. nyonso tokoki kozwa na se oyo ya mokili. Whatever we may get in here in this world Eza nango matabisi. is a plus. Parce que oyo nyonso tomona na mokili oyo bien aimé tokotika yango. Because whatever we see in this world, we will leave it. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ozwi bandako okotika yango. You buy houses, you will leave it. Ozwi bamituka okotika You yango. buy cars, you will leave it. Ozwi bambongo okotika yango. You have money, you're gonna leave it. Alléluia. Amen. Tokomona bato mosusu banyokoma mpo na yango te bakosepela yango mosusu koleka yo. And you see people who have not suffered for it, rejoice with those Bien aimé, materials. eza na bato mosusu na mokili basepela na mbongo ya bato mosusu banyokwama mpo There's na some yango. people who've rejoiced with money of those who've suffered for them. Eza manière ya koyebi soki nyonso toza nango na mokili oyo ekotikala nango na mokili. That is a way to tell you that whatever we have in this world is temporary. Ya wana Salomo azalaki na mbongo koleka bato nyonso alobi vanité de vanité, tout est vanité. Solomon had money more than everyone else, but he said vanity. All these shit, the Bible says you follow Elo sepe na something today. eloko wana elakisi te esilisi baposalo nyonso ya But that biloko wana. does not mean it will end your desires. Un mois ntango eloko mosusu ya bima A month later, when something else will oyo come, olingaki lobi ozolinga yango esu what te. you loved yesterday, you won't like it anymore. Alléluia. Amen. C'est pour cela, ce qui est important dans ta vie, c'est Jésus. What's important in your life is Jesus. Ce qui est important dans ta vie, c'est Jésus. What's important in your life is Jesus. eza na biloko oyo Yesu apesaka te. It's not first what Jesus gives Yango ekoya. that will come, Mais Yesu ye aza nanu plus important na vie na. but the most important is Jesus in your life. Amen. Amen. Bayepa na ye. They came to him. Yesu alobi lelo Jesus said today, nala mapa opesa bino te. I've got no bread to give to you. Naza na eloko opesa bino te I've lelo. got nothing to give to you. Aujourd'hui, il n'y a pas de multiplication des pains. Today there's no multiplication Mais of bread. aujourd'hui, vous allez me manger. But today y'all are gonna eat me, myself, and I. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, comme scandale. It became a scandal. Yango tato vraiment comme suni. What is it with this man? Lelo zo biso biso tolia ye. Today is telling us for us to eat him. Et Yesu ayebisi bango. And Jesus said to them, eza na mutu moko te oyo alie nzoto na nga mpe ameli makila na nga azanga bomoi there's no one who's ate my body, drank my blood, who lacks life. mpo ozala na bomoi For you to have life, esengeli olia nzoto na nga you need to have my body omela mpe makila na ngai. and drink my blood. Donc tu dois communier avec mon corps, avec mon sang, You need to commute with the body and the blood of Christ pour que toi tu aies la vie. so that you may have life. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, And today, il n'y a pas de pain à vous donner, there's no bread to give to you. mais aujourd'hui vous allez me manger. But today, you're going to eat Jesus. Alléluia. Amen. Bien aimé, Bible elobi, The Bible says, ntango bayoki bongo, when they hear that, bato na bakoma scandalisé. they became scandalized.
bakomi mwana na mwana bendana. Each one of them started going their own way. Alléluia. Domozonga bandako na. Each person was going his own way. Yango toto comprendre yesu te. Oh, we don't understand this man. Le gars c'est la biso multiplication pain. So yesterday he multiplied. To yepa na ye. Today we came to Amuza bino ba pain wa papa no ba na deseza pamba. He's saying that the bread that your father spent in the desert is not food. Le lobo lia ngai. Today you're going to eat meat. Alléluia. Amen. Oui, Jésus-Christ c'est notre Pâques. Jesus is our Easter. C'est le pain de la vie. He is the bread of life. C'est le pain de la vie. He is the bread of life. Tango azoloba bon azolakisa na bango ke ezanga nde nanu liboso na bomoi na bino. When he was telling that to them, he was showing them that he is the principal figure in Soki life. balandaka Yesu balingaka Yesu If they love and follow Jesus, balingaka kotikala. they would have stayed. Mais lokola bango bandolandaka biloko Yesu apesaka But because they were following the materials that Jesus gave, bango bakendaki. they went. Yango wana autant la Bible omona jour mo boye Yesu atuni na bapôtre. You will see one day Jesus asked the apostles, Bino botikali boke lokola bamosusu bakende te. you say them not go like the others. Mais Pierre alobi But Peter said, tokende su wapi? where will we go? Parce que toyebi pa na nde oza na parole de vie. Because we know that you have the word of life. Et pa na nde oza na parole de vie. You have the word of life. Bato lokola ba Pierre bandimaki sacrifice. People like Peter accepted the sacrifice. Batiki nyonso bakoki kozala nango bazolanda kaka Yesu. They left everything they could have asked to follow Jesus, Oyo ezalaki contraire na bandeko wana mosusu. which was contrary to the other Epa believers. bandeko wana mosusu ezalaki nano biloko ya Yesu, pas Jésus d'abord. The other people were looking for things that Jesus gives them. Oyo Yesu akoki kopesa, mais pas Jésus, pas la personne de Jésus d'abord. Not the person of Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ a besoin que personne n'aille nanu régner na kati na yo. But Jesus wants his person to reign in your life. Personne n'aille evanda na kati na yo. His person to live in you. Aime c'est Jésus. Love Jesus. Aime c'est Jésus. Love Jesus. Zala l'amour ya nkolo wana. Have the love of the Lord. Oyo ezodépendre te na eloko moko boye quelconque. Don't let it just depend on a certain thing. Alléluia. Amen. Yango wana omona na kati na Bible nzambe abetela ye bato lokola ba Job tolo. You know, in the Bible, God was proud of people like Job. Alléluia. Amen. Nzambe ayebisi diable. God said, Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? have you seen my servant Job? Diable abi parce que pamboli ye. The devil said, you blessed him. Aza na mbongo. He has money. Aza na nyonso. He has everything. C'est pour cela azosambela. That's why he's praying. C'est pour cela alingi yo. That's why he knows you. Permete nga na touche kaka biloko nyonso. Allow me just to touch his money. Omona wana omodiri yo. You will see I will start cursing you. Alléluia. Amen. Job avait tout perdu, Job lost everything. mais il avait sa confiance à l'Éternel. But he has his trust in the Lord. Il avait cette personne de Jésus-Christ en lui. He had this person of Jesus in Et him. c'est pour cela il disait toujours, je sais que mon Rédempteur est vivant. And that's why he was saying that I know that my Redeemer Et lives. il s'élèvera les derniers And he will be the last sur son la terre. here on earth. La dernière personne qui va s'élever, The last person who will stand. Makat Nabo Moïnao, c'est ton Rédempteur Jésus. In your life, it's your Redeemer, Jesus. Et on a bien maintenant le bar toujours boyé. That's why I always say, Bible peut le bien que Dieu donne au-delà de ce que nous pensons, God imaginons. gives beyond what we think and imagine. Ponzamba tombola yo. For God to elevate, Waka na bezo bondela ye atombolo te. you don't need to ask Him to elevate you. Ponzamba peso mbongo. For God to give you, Waka na bezo to sala ba intercession po peso mbongo. you don't need to do intercession. Po te nzamba kokisa bosengani na bomoi na yo. God to accomplish His Ozaka na besoin te yo o prier sur nini po You kokisa. don't need to pray a certain way. Mais Dieu peut te donner au-delà de ce que tu penses. But God can give you beyond what you think. Alléluia. Yango mona la Bible Saoul azoluka ba nesi ya papa na ye. The Bible, Saul was looking for his father's donkey. Intercession Saoul ezalaki nazwa ba nesi ya papa, ça suffit pour moi. Intercession was for me to find the donkeys of my Mais father. amona azoki n'est pas prophète et pas prophète azoluka prophète pote namona ba nesi ya papa na He was ngai. seeking for the prophet to see the donkey of his father. Mais tango akoti pas prophète But when he enters in the prophet's house, ekomi masolo mosusu. he became another Balobi son. komi tungisa te ba nesi one se mon He ami. said the donkeys have been found. Mais lelo yozokoma roi. But today you're becoming king. Il n'a pas demandé la royauté, He did not ask for royalty, mais nzamba apesi ye yango. but God gave him it. Il n'a pas demandé d'être roi. He didn't ask to be a king. Saoul n'a jamais fait une intercession pour devenir roi. Saul never interceded to
become king. Mais Saoul cherchait seulement intercessionner avec les ânesses de son père perdu. His intercession was the donkeys that were lost. Mais comme Dieu donne au-delà de ce que nous pensons, But because the Lord gives beyond what we imagine, Nzamba appelle ça qui est. God gave it to him. Parce que la personne de Dieu a régné d'abord à ce moment-là. The person of God reigned at that time. Tango Zacharie bakotaki na kati na temple koservir. When Zechariah entered into the temple to serve, Zacharie azali koservir Nzambe ne comme d'habitude. Zechariah was serving God as usual. Akomaki mokolo pe mwasi na ye azalaki na nzembe te. He became, Abanzali na mwana te. and his wife couldn't get pregnant. Et Zacharie, ce qu'il faisait là, il ne faisait que servir son Dieu. And Zechariah was only serving his God. La personne de Dieu, la personne de Jésus-Christ régnait kati na ye. The person of God, Jesus Christ. Alors, jour où la Bible le dit, Nzamba eko visiter ye. So that day the Bible says that the Lord visited him. Ange Gabriel abimeli ye. The angel Gabriel appeared. Alobi Zacharie, mwasi na kokumba zemi robota mwana. Zechariah, your wife will have a child. Écoute bana, écoute kondima te. He did not believe. Mais Nzamba alobi ekokisama. But God said it will be accomplished. Preuve ovanda na baba tito mwana robota. The proof is that you won't speak until the child will be born. Dieu agit au-delà de ce que nous demandons. God works beyond what we ask for. Vous savez, la femme sunamite, The Sunamite woman, tant à mon qui prophète, when she seen the prophet, alors il a salé la maison et l'icolo. she said, let me build the upper room. A salé qui a monté parce qu'il y a des éléments où il faut prophète à Pessangaï. She didn't do it so that because she was expecting something from the Mais prophet. il a vu l'homme de Dieu. But she seen the man of Ah, God. mais t'es toi tambola, bozokini. This man always walks Tikala tonga shamba ot avana na kimia abonde la nzambe na ye. so he can live and be in peace and pray to his God. Ayebisi mobali na He ye. said to his husband, To tonga shamba ot pona moto oyo. let's build the upper room for this man. Alléluia. Amen. Alors, tellement que Moussali Nzambe, prophète Monique, basali, baslakisi, amour et pas ensemble. So because the prophet seen that they showed love towards the Lord, Atuni Moussali nae. he asked his servant, Alléluia. Alors, mais oyo, maman oyo, asali maman kitoko, et là on y trouve pesa. this woman has done something beautiful. What can we give to her? Amen. Moussali Elisa lobi, mais maman She oyo, looked at her, she said, akoli quand même. she's elderly. Mon bail n'est pas coli. And was it so? Bah, tout n'est non, maman, et là on y tout sale. They asked the mother, what do you want us to do? Maman a réponse des alaki, She said, j'habite au pied de mon peuple. I live amongst my people. Alléluia. Amen. Ageneta le prophète omoni ngane la She boye didn't go on to say, prophet, you see, as I am, na la problème à concevoir. I can't conceive. Te wana da intercession That moment was na. not an intercession. Donc tango ya sala kango So when she done it, asalango parce qu'il a aimé Dieu. she done it because she loved God. Elle a aimé Dieu. She loved God. Prophète ni to sala nini pona yo. What the prophet said, what can we do for you? Abi j'habite au milieu de mon She peuple. said, I lived amongst my people. Alléluia. Alors Moussa Élisée ko ebisa le bita. So Elisha's servant said, Maman o abotara te. this woman is barren. Et c'est à ce moment le prophète a prophétisé sur elle. It's at that moment that the prophet prophesied upon her Alors année prochaine, and said, next year, car l'époque oyo, at the same time, orozazemi, you will have a child. orozamwana. You will have a child. Alléluia. Amen. Amonoko ne dije mekokisa mini. She seen it like a joke, but it was accomplished. Nzambe akokokisa ona kati na bomoi na ye. God accomplished it in her life. C'est pour cela jour mwana na belaka That's why the day the child got sick, akufi died, aye mbango epa prophète Élisée. came quick to the prophet Elisha. Aye konesi na kiloma. She came Tata yo ngala yebisa ko mwana te me yom to pesa nga mwana. and Na prière na. she said, I never asked you for a child. But the prophet, Ya wana muno na baka tout va bien. that's why in her mouth she was saying, Parce que ayebi ke mwana na nzambe muta pesa ki. she knew that that child, it was God who gave it to her. Alléluia. Amen. Dans moi sona bana ko ye pa prophète. When the woman was coming to the prophet, Na musika prophète atali. from far the prophet looked, Alobi na mosali na ye. said to his servant, Nazomona mwasi oyo azoaza na problème nzambe abombeli ngai yango. I see that this lady has a problem, but the Lord has hid them away from me. Eza esiko nalobaka That's toujours. what I say always. Les prophètes ne connaissent pas tout dans la vie d'une Prophets personne. does not know everything in our lives. Alléluia. Amen. Alléluia. Les prophètes ne connaissent seulement ce que Dieu a révélé dans le moment. The prophet only knows what the
Lord has rejoiced to reveal to him in that moment. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé dans la vie de cette femme, tant au moins on a confié, les prophètes ne savaient pas. What happened in the life of this woman when the child died, the prophet did not know. Makambo scénario et que les prophètes ne savaient pas. The scenarios, the things that Azomona la musika mama na zoko ya net mutumo baza na pasi. from far, the woman come in as someone who has pain. Alobi maman aza na problème. And said this woman has a problem. Et problème aza na nzambe likola bombelinga. And the problem that she had, the Lord in heaven has hid it from me. Ça c'était la parole d'Élisée. That was the word of Elisha. Alléluia. Nzambe na likolo abombelinga yango. God in heaven hid it away from her. Et tant moi maman na yepa Élisée And when the woman came to Elisha, a expliqué les caméras moi là. explained the matter, Et Élisée a kikobonde la pour la moi sécu. Elisha prayed for the child and the child resurrected. Parce que c'est le fils de la promesse. Because he was a son of promise. Yango na oyebi so bien aimé. That's what I'm going to tell you. Oh nyonso za nango besoin. Whatever you need, Nzambe ayebi ko za nango besoin. God knows that you need it. Akopeso yango. He will give it to you. Mais Jésus-Christ est un centre vie. But let Jesus be the center of your life. Jésus-Christ est un centre au nyonso so sala. Let Jesus be the center of what you do. Ozan a besoin loko ozan nango besoin. You're looking for what you're looking for. Nzambe apeso yango. God's going to give it to you. Mais que Jésus soit au centre. But let Jesus be the center. Jésus-Christ soit au centre. Let Jesus be the center. Dans l'apprenant on a le kamobo na ibande l'église. I've learned that in one matter in the church. À une époque, At a certain time, Dieu m'avait dit à l'obi organise une retraite de prière pour la bagno sobazaï mikanda en église. in the church, God said, organize a meeting of prayer for everyone who has no immigration state. Alléluia. Et à l'époque, quand l'église, bah, tu la maman là, bah, et puis, bah, maman Régine, bah, maman Guétou, Some people were here, maman, tout. la grande majorité, bah, tu vas la maman mikanda. Great majority of people had no immigration status. Dieu m'avait dit, ça la retraite, toi. God said, just make this, do this retreat. Ton nom, ça la retraite, toi, et pas, il y a Sœur Nadine, on a ça la 15 ans. And we're ruling Mama Nadine's house in Kenny. Alléluia. Amen. Tout bonnet, tout bonnet. Eh, bah, retraite, bah, il est belé, There was a lot of people in that retreat. et belé. A lot of people. Et les longs ambes appellent ça, bah, on tu mikanda. And all of them were stable with their immigration status. Mais là-bas, tu as tout. But in all those people, Et ça, Mickey, oh, bah, tika une église qu'on s'en met dans there's ça. only a few of them who have stayed in the church. So pray. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur me faisait toujours comprendre à cette époque-là, il me disait. And that's what the Lord made me understand at the time and told me. Souci, ya batone zalagi nini mukanda. The worry of those people was to have the immigration. Mais ce n'était pas vraiment la personne de Jésus. But they did not love the person of Jesus. Alléluia. Amen. Mais moi, aujourd'hui, je te dis, For me today, I'm telling you, et l'autre qu'on se voit qu'on joue na mukili, et ça lango temporaire. whatever you may receive in this world is temporary. Mais quand Jésus est en toi, But when Jesus is in you, c'est à ce moment-là que yo ozana kimia na bomo inayo. moments that you will be in peace in your life. Quand Jésus-Christ est ta priorité, When Jesus Christ is your c'est à ce moment-là que toutes les portes de ta vie confondent. it's at that moment that all the doors of your life shall be open. Tolobi, amen. Let's say amen. Tolobi, amen. Let's say amen. Po eloko tolukaka yango te moto epesa biso kimia. Because what we seek for, it's not that give us peace. Peut-être organiser que mukanda epesa kimia. Maybe you think that your immigration status will give you peace. Ce qui réellement mukanda epesa kimia. If it was truly that, Okoki jamais komona un British apanda aza komandie na nzela. you will never be seeing all the British begging in the streets. Ntango ozomona azomanie na nzela, When you see them begging in the aya streets, mosusu yo ya koluka mukanda na kimokolo ya botama na yango. that person is born in the UK, but you came as an older person. Eza yango te moto ekopesa moto So kimia. it's not being British that's going to give you peace. So kanisi eza libala, If you think that it's marriage, eza bato mosusu akoti libala. these people who've entered into marriage. Depuis kuta akoti libala komona kozala célibataire kuta eza facile. Since they've entered into marriage, to see that being single is easy. Ce n'est pas ça. It's not that. Ce n'est pas ça. It's not that. Ce n'est pas ça. It's not that. Mais la joie, But the joy, la bénédiction, blessing, c'est Jésus dans ta vie. Jesus in your life. C'est Jésus dans ta vie. Jesus in your life. C'est Jésus dans ta vie. Jesus in your C'est life. Jésus dans ta vie. Jesus in your life. Alléluia. Amen. Pour l'homme mosusu ekoti na vie na yo comme addiction zoyeba ngo te. Because if certain things are entered into your life, it could become an addiction if you don't know. Alléluia. Amen.
C'est le rhume addiction, ça veut dire que netikimia et kodikati na ote. If a thing becomes an addiction, that means that there's no peace in you. Et on a journée izolobi le lobo liangai. That day Jesus said, Amen. eat me. Lelo tolia Yesu. Today we're going to eat Jesus. Loba na olia Yesu na kombo na ye. Say, I'm going to eat Jesus in his holy name. So ozana ngolobi amen. If you're really going to say amen. Alléluia. Amen. Jésus c'est notre vie Jesus is our life et Jésus c'est notre bénédiction. and he's our blessing. Et yemo alobi akotika ote pe akobwaka yo te. He's saying that he will never leave you, never surrender you. So ozana nga olobi amen. If you're with me, I say amen. Na Marc chapitre 14. The book of Mark 14. Amen. Wana na verset nango 12. Mark 14:12. Na tangi na verset 24. Mark 14:12 to 24. Bible lobi les premiers jours de pain sans levain où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Il envoya deux de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous trouverez un homme portant une cruche d'eau, suivez-les. Où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Nangina fait expliquer au côté Oyo, I want to make you understand this. Pâque balia kango. Easter, we eat it. Amen. Amen. Ozananga wana pembeni. You with me. Alléluia. Amen. Je mangerai la Pâque. I will eat Passover. Alléluia. Dans la lobby, Pâques, balia ango, ezaba ex yaba istate na solo ba awa. When I say about eating Easter, it's not these Easter eggs that we eat here. Alléluia. Dans la solo ba Pâques, balia ango, c'est nzoto na Yesu. When I talk about eating Easter, it's the body of Christ. Amen. Mutumwa zana pembe na ngai. Alléluia. Yesu lobby, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partis, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Donc, ça n'y va préparer Pâque. So the lady prepared the Passover. Alléluia. Donc, Pâque, ezalaki neti na koloba party kolia réception moko boye. So Easter was like a reception and party, eating. Mutumwa sana pemena nga. Amen. Alléluia. Amen. Ezalaki nesika moko esengeli bosangana. It was a place that you needed to come together. Yango emomona kama. That's why at a certain time I'm surprised with Christians. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas musulman. I'm not a Muslim. Moi, je suis 100% chrétien. I'm 100% Christian. Mais na respectaka manière bango bazwa ba chose sacrée. Bazwa ngo plus sérieux que les chrétiens. But I respect how Muslims treat their sacred things and take them more serious than Christians. Alléluia. Pour la bango si ba bi jeune, hein? For them, when it's Ramadan, the fast, Alléluia. Au moins la même la moussala bazwa respecter. you'll see even when the work and the respect Et it. parfois même quand dans les églises on déclare des jeunes n'est pas chrétiens, il y a d'autres personnes qui ne font que discuter, qui ne font que discuter. And Non, most bien. Christians, when we say that we're going to fast, we say, oh no, I take medicine, I cannot fast, I cannot do this. Alléluia. Amen. Et ça même mususu akosala ta 2 ans à Jena na été après. There's some people that can spend 2 years without fasting. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons aimer notre Dieu. We need to love our God. Nous devons avoir du respect à ce qui est sacré. We need to respect what's sacred. Et Dieu va nous bénir. And God will bless us. Et Dieu va faire des grandes choses dans nos vies. God will do great things in our life. Comment Dieu commence à faire le miracle? How does God begin to, Si nous apprenons à respecter ce qui est sacré. if we begin to respect what's holy? Alléluia. Si nous apprenons à respecter ce qui est sacré. If we begin to respect what's holy? Et ça dans la communauté chrétienne, au moins la montagne chrétien, mais montagne chrétien a fini à pasteur. You will see in the community of Christians, someone called a Christian, but he insults Il est chrétien, ma fille à pasteur. He's a Christian, but he insults Ah, ça peut YouTube, il n'a qu'à refaire à pasteur. He makes his YouTube to insult pastors. Pe au moins la bateau, bon, bateau s'appelle ba vieux belé. And those are the type of people who Donc il doit créer des choses. Dans le kouta, dans le solo, parce qu'on a besoin de view. C'est l'argent, on doit le gagner. He needs money.
Pour kolekisa bato ba Why? To waste people's time, a distraire bato to distract people. et de son côté azozwa mbongo And he's taking his money, he's making his money. na ba vie oyo aza kozwa. The views that he's receiving. Mais ce qui est sacré restera sacré. But what's sacred will remain sacred. Mutu moko aza wana pembeni na nga. Amen. Et la Pâque est sacrée. And Passover, Obi bafanya ba Pâque, un vrai chrétien akokozanga l'église. celebrations like Easter, you cannot miss out on On se church. dise la vérité. I'm telling you the truth. Un vrai chrétien ba Pâque kozanga A l'église. true Christian cannot miss out in Easter. Alléluia. Amen. Ah naza chrétien. I'm a Christian. Yo chrétien na yo Pâque boy, Pâque boy. You're a Christian, but Easter like this. You know, Oza wapi? Ona ki otala bandeko. where you are, I'm going to see my friends. Alléluia. Amen. Oza wapi? Oh naza. Or I'm going to see my Tu ne peux friends. pas manquer de tels moments. You cannot miss out on such moments Eza sacré pour na yo. because it's sacred for you. Eza sacré pour na yo. It's sacred for you. La Pâque s'est préparée. You know, Easter, Passover was prepared. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ils mangeaient la Pâque. And the 8th, Et 17 Bible lobby. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table. Et qu'ils mangeaient. Alléluia. Amen. Parce qu'ils à table peut bander kolia. They were in the table and they were eating Parce que c'était vraiment une fête. because it was a feast. Alléluia. C'était vraiment une fête. It was a feast. C'était quelque chose aux qui préparé. It was something that was prepared. Bazaki ensemble pe bazakolia. They were together eating. Pâques babane kolia. They were eating Passover. Tolobi amen. Amen. Babane kolia. They were eating. Le soir étant venu, il arriva avec les 12 pendant qu'ils étaient à table, qu'ils mangeaient. Jésus dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, est-ce que c'est moi? Il a répondu, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans les plats. Le Fils de l'homme ça va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne soit pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, Alléluia. Alléluia. Amen. A institué Sainte Seine. Amen. Amen. Azuma pa abondeli. He took bread and he prayed. Yango nde nalobaki, naloba toujours. I always say, Eza nango mapa, it's only bread. eza nango vino. It's only wine or juice. Alléluia. Mais ntango tobondeli mpo nango, But when we pray for it, eperde statut nango ya kimapa, it loses the status of bread ekomi nzoto ya Yesu. and becomes the body of Christ. Eperde statut nango ya kivino, Loses the status of wine ekomi makila ya Yesu. and becomes the blood of Jesus. Alléluia. Amen. Toloba toujours, ntango ozoya na Sainte Seine, tu te prépares. That's why we always say when you come to take Holy Communion, prepare yourself. Prépare-toi na koya na table sainte. Prepare yourself to come to the holy table. Alléluia. Et on se prépare pour la Sainte Seine, on se prépare pour la Pâque. And we prepare ourselves for the Holy Communion. Tant on dit que dimanche eza Pâque, When we say that we're going to have the communion, ata batumboli yo omesana kozongisa te. even if people try to make trouble against you, Parce que dimanche eza Pâque, il faut na que kolia Sainte Seine. Il y a dit des choses qui sont importantes. You need to have the Holy Communion. Alléluia. Amen. Donc tu te prépares. So you prepare yourself. Tu prépares ton cœur. You prepare your heart. Tu évites les distractions. Avoid distractions. Tu te prépares pour ces grands rendez-vous avec le Seigneur. You prepare yourself for this great meeting with the Lord. Les rendez-vous avec le Seigneur, ça se prépare. Meeting with the Lord is prepared. Tobi très fort, amen. Let's say amen. Ça se prépare. It's prepared. Le rendez-vous avec Jésus, ça se The prépare. meeting with Jesus is prepared. Amen. Amen. La semaine de Pascal, aux en la prière. You pray during the week. Alléluia. Amen. Pour éviter la distraction. You avoid distractions. Aux a concentré. You're concentrated. Parce que il faut nalia nzoto na Yesu. Because you know that I need to eat the body of Jesus. Tant on kolia nzoto na Yesu wana ebiki sangai. When you will eat the body of Christ for it to heal you.
et guérir nga na makambo na to zana. heal you from the issues you have, Nazwa solution na problème na so ngai. you can find solution to your problems. Vous ne savez pas qu'il y a des délivrances qui s'opèrent dans la Sainte Seine. Don't you know that there's deliverances which is operated during La Sainte Seine annonce la délivrance. Holy Communion announces deliverance. Avant bana Israël balongwa na boumbu ya terre promise, balongwa na boumbu ya Égypte ba na terre promise. Il fallait qu'il balia Sainte Seine owana, balia agneau. The children of Israel came out of slavery to go to the promised land. They needed to have Zamba lo ba rongo sale magara boite, il faut bolia nzoto ya agneau bo menama, bocha makila na balento ba porte. the blood, the body of the lamb. Alléluia. Sainte Seine ezalaka une délivrance. Holy Communion is a deliverance. Muzuma mususu ozwa te babonela pona au nom de Jésus basakola likolo na ozwa solution te ozwa solution longo awa. Some things that may prophesy upon you, you still find no solution, but you will find solution here. Ozwa solution longo awa. You will find its solution here. La Pâque se prépare. Easter, Passover is prepared. Alléluia. Amen. La Pâque se prépare. Passover is prepared. Et un chrétien ayebaki eza moment boy oyo nazomona passage. And a Christian needs to know that it's a moment that I'm passing over. À l'origine, Pâques désignait l'agneau immolé par les Israélites en Égypte. Alléluia. Banosa nango bazui makila batie la balento ya ba porte. They took the blood at the time and they put it at the doors, at the edges of the doors. Wana omona on a Exode chapitre 3. You will see it in Exode Exodus, chapitre 12, pardon. Exodus 12, sorry. Exode chapitre 12 du verset 3 au verset 11. Exodus 12, 3 to 11. Alléluia. Amen. Pâques est vraiment l'exi action de passé. Passover means passing. Alléluia. Amen. Et l'exi ko passé. Action of passing, passing through, passing over. Et pelobi na butuana. And the Bible says that that night, Liwa esengelaki eya na kati na Égypte mobimba. death needed to compass the entire Egypt. Mais pour na ko stopper liwa wana, But to stop that, esengelaki bana Israël the children of Israel baboma agneau. needed to kill the lamb, Basopa makilane. Eza ebane ko symboliser Yesu Masia. to pour the blood which symbolized Jesus Christ. Bazo makilana bachango na balenteur ba porte na bango. Take the blood and to pour it in the doors. Mona ka Exode 12 wana. That's in Exodus 12. Bien aimé na butu wana. During the night, Basali yango. they done it. Chaque ndako basali yango. Every house done it. Alléluia. Amen. Chaque ndako basali yango. Every house done it. Et bazu makila batie na balenteur ba porte. They took the blood and they put it in the doors. Alléluia. Amen. Et na katikati ya butu pasteur Josué, During the night, l'ange de la mort passait. the angel of death was passing by. L'ange de la mort passait. The angel of death was passing by. Atamboli Égypte mobimba. Went around Egypt. Il y avait seulement une chose qui stoppait cet ange de la mort. There was only one thing that was stopping this angel of death. C'était le sang. It was the blood. C'est pour cela que tu dois comprendre une That's why you need chose. to understand one Le thing. sang de Jésus, The c'est ta blood victoire. of Jesus is your victory. La Bible dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. The Bible says that the blood of Jesus Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Jesus fights better than the blood of Abel. Alléluia. Amen. Il y a seulement une chose qui stoppait cet ange de la mort. There was one thing stopping this angel of death. C'est le sang. It was the blood. C'est le sang. It was the blood. C'est le sang. It was the C'est pour blood. cela que quand yo zoua sense na yo. When you're eating your communion, Nzambe makila oyo. oh God, this blood. Soki ezalaki na liwa na libota na There ngai. was death in my family. Aujourd'hui c'est la résurrection. Today it's gonna be Makilo nazomela ya Yesu Kristo. blood I'm drinking. Ezolongola liwa au nom de Jésus. Away death in the Soki ezalaki na blocage moko na bomoi na ngai. Makila oyo. Ezolongola blocage au nom de Jésus. taking away blood. Soki ezalaki na eloko moko banatambola te na vie na ngai. Something that was Makila oyo. Ezolongola condamnation wana au nom de Jésus. condemnation in the name of Parce que le sang de Jésus because the blood of Jesus parle plus fort speaks que better le sang de ta famille. than the blood of your Attends la famille, on va l'oublier. if your family
the same. Basi babalaka te. Do not get married. Mais le sang de Jésus The blood of Jesus est capable ya kochanger likambo wana. change that name. Ata balobi na famille na bino. Say in your Na âge moko bokoki kokoma te. Mais le sang de Jésus est capable ya koannule condamnation wana. so this condemnation, Ata balobi na famille na bino. even if they say in your family, Bobelaka maladi moko boye. suffer from an Mais le sang de Jésus of Jesus, est capable ya koannuler cette condamnation. cancel the condemnation. Yango nata ozomela makila na That's why when Yesu. you drink in the blood, Eza koannoncer victoire it's announcing victory na kati na bomoi na yo. in your life. Alléluia. Amen. L'ange de la mort passé. The angel of death was passing by. Sika moni makila. Whenever he sees the blood, Abi ana wiko simba te. he says, I cannot touch here. Je ne peux jamais toucher. I can never touch Je ne here. peux jamais toucher. I can never touch here. Je ne peux jamais toucher. I can never touch here. Azoleka suka moni makila. Whenever he sees the blood, Je ne peux jamais he toucher. says, I cannot touch. Ezaka bana Israël te mutu babikaka. It was not only the children of La Israel. Bible nous parle de Ramassi. The Bible speaks to us about Ramasses. Ba Ramassi baza banani. Who were they? Ezaki ba Égyptien oyo bayaki na kati na bana Israël. They were the Egyptians that were living amongst the children Ça of veut dire Israel. qu'un Égyptien, It means that an Egyptian, ata azalaki na ye Israël tite, although it was not Israel, soki kaka atie kaka makila wana, if he puts that blood, mwana abiki. his child is saved. Alléluia. Amen. Mwana liboso akufi te. His first child will be saved. Parce qu'il y avait aussi des ramassis qui étaient avec les enfants There d'Israël. were Ramesses that were also with the children of Israel. Le sang de Jésus, The blood of Jesus c'est très fort. is powerful. Alléluia. Amen. C'est très fort. It's powerful. Avec les années, bana ko commémorer les kamwana na Pâques. Wana bato bana The Israël. children of Israel were honoring that thing, Alléluia. Passover. Bana ko penser, bana toujours ko sala yango. They were doing it. Chaque année ça se faisait. Every year it was happening. Alléluia. Et toyeba ke Jésus Christ asala 3 ans ministère ça par rapport à ba Pâques. We know that Jesus had 3 years of ministries in regards to Passover. Yesu afetaka 3 Pâques. Jesus Depuis celebrated abandaki ministère na âge de 30 ans. 3 Passover since he started his ministry at 30. Yango etinda biso etinda ba théologien en fait ba calculer effectivement Yesu asalaka 3 ans. And people calculated that Jesus only done 3 years. Pour depuis abandaki ministère na ye na terre aussi ça il n'a fêté que 3 Pâques. Because when he started in ministry till he finished, he only celebrated 3. Alléluia. Alléluia. Amen. Et babandaki toujours kosala yango. And they were always doing it. Babandaki toujours kosala yango. They were always Et il y doing avait it. 3 très grandes fêtes. And there was only 3 great celebrations. Alléluia. Amen. Ba fête on zalaka 7 mais il y a minene yango zalaki 3. There were 7 of them, but the major feasts were 3. Fête ya pesa levé autour ba Pâques, The Passover, Pentecôte Pentecost, et tozaki pena tabernacle. and the tabernacle, the feast of C'était tents. des choses sacrées. These were sacred feasts, Et on ko respecter yango. and they were respecting it. Et yango lobi biso pe ba chrétiens devons apprendre à respecter ce qui est sacré. And we as Christians need to know how to respect what's sacred. J'ai déjà prêché sur les cantiques des décrets. I've spoke about the songs of decree. Ba cantique des décrets zara 15. There were 15 songs of decree. Et à chaque moment oyo bango bana ko fêter ba grande fête oyo. And every time when they were celebrating these feasts, Ba on est toujours koyemba ba cantique wana. they were singing the songs of decrees. Et bano bengo ba degré They were calling it decrees parce que bana net ko lakisa ba marche bana ko mima po okota na kati na temple. because they were showing the steps that was leading to the temple. Bana koyemba ba cantique They wana. were singing these songs. Eza na kati na Bible. It's in the Bible. Alléluia. Amen. Les 15 cantiques des décrets. The 15 songs of Et decree. bana ko préparer bango ba kota na présence na He Nzambe. was preparing them to enter into the presence of Bien God. aimé ko kota na présence na Nzambe ça se prépare. Entering in the presence of God is prepared. Comment un miracle ça se prépare. Seeing miracles is prepared. Comment la grâce na Nzambe ça se prépare. Seeing the grace of God is prepared. Kokota na nkembo na Nzambe ça se prépare. Enter into the glory of God is Lelo prepared.
tomonara mutu par rapport ya oya komi même to ebite eloni ya sala ki pota koma wana. regards to what they became, but we don't know what they've done to become what they Eloko are. to sala poto koma nesika morobo ezara ombre. What we do to get to a certain place is a shadow, Mais batu baebara. but nobody knows about Mais it. tout doit être préparé. But everything needs to be prepared. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. You want to see the glory of Ba God. journée net ya boye. Days like this, Ba journée à préparation. these are days of Au preparation. moment net ba fête net ba pas ki You see boye. feasts like Osa Passover. mutu mo par exemple, osa méditer les cantiques des You décrets. are a person that should meditate the Tu pries le songs Seigneur of par the rapport à day. cela. You pray to the Lord Tu in regards exerces to ta it. foi devant ton You Dieu. exercise your Olobi faith before nzambe God. nga naza kokende na événement monene ya I'm going to pasika. a great event. Yon alobi un véritable chrétien journée ta bokozanga na ye. That's why I say a true Christian can never miss days like this. Alléluia. Amen. Donc tu te prépares à cela. You're preparing yourself. Naza kokende na Pâques. I am going to Naza Passover. kokende na événement moko I'm majeur. going to a major event. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pâques eza même likolo ya Christmas. Passover, Easter is above Christmas. Pâques ya likolo ya Christmas. It's above Christmas. Alléluia. Eza likolo nango. It's above Christmas. Amen. Ndako tu Yesu kutu afeta ne pe Christmas te. Jesus doesn't celebrate Christmas. Ata kutu les apôtres ba feta te. Even the apostle never celebrated it. Alléluia. Amen. La Pâques est très importante pour toi. Passover is important for you. Très important. Very important. Tu dois préparer ton cœur. You got to prepare your heart. C'est une grande fête. It's a great feast. C'est vraiment une grande It's fête. a great feast. En réalité, ndenge mokili le fête à In Christmas. reality, the way the world celebrates Christmas Na today, tango na bango at that time, ezaki nde Pâques. it was Passover. Alléluia. Amen. Donc tango bozokoma pembeni na Pâques, So when you get near Easter, tout doit être prêt. everything needs to be ready. Tango bapoto bali même Pâques yango Yesu. Everything needs to be ready. Tokozala wapi? Where are we going to be? Pâques yango This Yesu. is Passover. Ekosalema ndenge nini? How is it going to happen? Alléluia. Amen. Mais maintenant, ce que tu dois comprendre, But what you need to understand, Jésus-Christ est notre Pâques. Jesus Christ is our Passover, is our Easter. Is our Alléluia. bread. Bango baliaki agneau ozaki symbole, mais Jean lobby, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. They ate the physical lamb, but John says he's the Lamb of God who removed the sins of the world. 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthians 5, verset 7 na 8. Bible 7 le dit. to 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Alléluia. Puisque sans levain. Pour nini tango bazosala nino ezaki sans levain, ezaki symbolique, hein? It was symbolic. Alléluia. Amen. Bazosala mapana ezaki pâte sans levain. Without yeast. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Because our Passover Christ, Christ, notre Pâques, a été immolé. he was slain. Célébrons donc la fête. On la fête à Pâques, hein? Non avec du vieux levain. Donc, makambo ya mabe, makambo oyambindo te. Et on a le but que ça se prépare. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Donc, vous avez mutumoro ba méchant, mutumoro ya makambo mabe ya ba We malice. don't celebrate a wicked Tant God. ils ont préparé fête ya Pâques. When you're preparing Passover, makambo wana ozotika yango you putting all those things aside. oza motu mo bakandakanda If you're a person of anger, sui Pâques ezoya il faut koma gentil. when Passover comes, become Donc kind. na semaine pascal il faut amona ro gentil. So in that week, become kind. Alléluia. Amen. Donc tu te prépares à cette So grande fête. you prepare yourself in the celebration. Préparation là est beaucoup plus spirituelle que physique. It's more spiritual than physical. C'est comme une personne qui se prépare à une grande fête. It's like somebody who is preparing a great Il feast. faut na luka veste, And it is looking for na luka a robe, dress, et là konini ba sala nga maquillage ni ba sala. what makeup they're going to make. Ça c'est physique parce que tu te prépares à une grande fête. Because you preparing a Mais cette fête de Pâques, It's Passover. c'est une préparation spirituelle, pasteur. It's a spiritual preparation. Ah, nazilikaka mingi. Oh, I get my Nazokende na grande fête I'm ya going to Pâques. the great feast. Pas kosilika. Let me chill. Asali ol kamabebo. If they say, Makombo na Yesu. say something against you, relax. Chill. Osali passage José asali.
Matongi, Oh, they gossip against you. il n'y a pas de problème. Chill. Parce que tu te prépares à la grande Because you're fête. preparing yourself. Préparation mon ya cœur. It's a preparation for your heart. O tu maquillage na mutema na yo. You put makeup in your heart. Obongisi suki ya mutema na yo. Prepare the hair. Nakobima boye liboso ya nzambe na ngai. I will appear like Po this nazoya na table ya nkolo. I'm coming Nazala to prêt you. parce qu'il faut nazwa mapamboli jour wana. I'm ready because I need to receive a blessing. C'est quelque chose qui se prépare, Those pasteur. are things that are prepared. Tu te prépares pour la Pâque. You prepare yourself for Ozo Passover. préparer na mutema na You yo. prepare with your heart. Mikolo oyo sans rancune. These days are no one trouble. Nalela Facebook mingi, mais comme je suis dans la semaine I'm on pascale, Facebook because I'm in this week. non, nalingi so bayoka ba TikTokers wana te ya ba distraction. C'est la Pâque. Je dois préparer mon cœur. Je dois préparer mon cœur parce que je dois voir le miracle. Je dois préparer mon cœur parce que quelque chose doit se passer dans ma vie. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Il y en a pour la lobby, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté, de la vérité. Alléluia. Amen. Au bongisi motema no You libosona. prepare your hearts before the Lord. Jésus-Christ est notre Pâque. Jesus Christ is our Passover. Na ye liboso nzoto na ye. I've came before his body, Na ye liboso makila na ye. before his blood. Na ye kopika. I've came to be Na ye healed. komona nkembo. I've came to see the Na ye glory. komona gloire. Came to see the Na ye glory. komona I've came to see puissance. the power. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mokonzi azobenga yo. The chief is calling you. Alléluia. Na table ne sainte. Yes. Na table na ye sainte. In his holy table. Le Seigneur t'appelle. Yes, the Lord is calling you. Amen. C'est un grand rendez-vous. It's a great meeting. C'est un grand rendez-vous. A great meeting. Alléluia. Amen. C'est un grand rendez-vous. It's a great meeting. Le Seigneur t'appelle. The Lord is calling you. Oya na table na ye sainte. Come to his holy table. Tu dois te préparer. You got to prepare yourself. Tu dois te préparer You got to prepare pour yourself manger la Pâque. to the Passover. Tu dois te préparer. You got to prepare yourself. N'avait ya Pâque mutako swana te. Before Passover, the day before, don't get N'avait mad. Pâque mutako sala babuzoba te. Don't do useless things. Parce que c'est demain la Pâque. Because tomorrow is Je dois Passover. préparer mon You cœur. got to prepare your heart. N'avait ya Pâque sala discussion te na mobile non moi sinon non. Before Passover, you should not argue. N'avait ya Pâque kokoki koluka obeta bala bikoko trop te You non. cannot conk your children. Alléluia. Tu te prépares. You got to prepare your C'est la heart. Pâque. It's Passover. C'est la Pâque. It's Passover. Tu te prépares. You're preparing Parce yourself. qu'il faut jouer wana. Because that day, Ngai ta on a comme en contact avec when Jésus. you'll be in contact with Jesus, Nazala délivré. so you can be delivered. Hein, pasteur? Amen. Tant moi, ça n'est pas makila simbakili elamba yesu. When the woman loosened blood held the cloth of Jesus, Yes, alors, mais qui m'a touché? Jesus said, "Who was?" Il y a moi qui n'a qui père avant de rediscuter. And Peter began to Ah, mais say, bisous nous sommes simba, he yo said, siko zotu na kita "Every touché. single one of us are touching you." En réalité, pas on sommes no In simba yesu. reality, they were all touching Mais le Jesus. lenge moi si on a But simba the ki way yesu. she held Et Jesus ezala ki was différent. totally different Dans le lenge ba musuzu na bazayo simba to yesu. the way the others were touching Ba Jesus. simba yesu lo mote sali. They were touching Jesus with. Ba simba yesu ba tika na ba maladi na ba. They were touching Jesus. Ba when simba they were yesu. still Mais sick. cette femme s'est préparée But depuis this des woman années. prepared herself. Alors venga zanga na litanga makila. She said, I Mais jour na komona tata I oyo. will see this man. Jour nga na komona tata oyo. Na kosimba ta so elamba na ye. Nga na kobika. Na kozakuna besoin te imposer nga maboko. Songe kaka elamba. Songe kaka elamba nga na kobika. Of his clothes and I will be healed. Les autres ne se préparaient pas, pasteur. Others were prepared. Bazotambola kaka Jésus, Jésus, Jésus. Non pas maladie na bango kaka Jésus. Non pas problème na bango kaka Jésus. Non pas comme na bango kaka Jésus. Mais cette femme qui s'est préparée pendant des années, ailleurs qui c'est Jésus qui passe. C'est Jésus qui passe. Alors le jour J, Nazela yango depuis longtemps. Nazela yango depuis longtemps. Les deux jours à l'obi kolangaï.
Yawona Abdusole Dusoli. Nasimba kake la malaye. Tamora Simbi. Bibelobi, la femme qui était malade pendant 12 ans. Cette femme a été complètement guérie. Cette femme a été complètement guérie. God bless you, maman. Cette femme a été complètement guérie. Elle a été complètement guérie. Elle s'est préparée. Elle s'est préparée. Elle s'est préparée. La Pâque se prépare. Passover is Et prepared. It doesn't come in a rush. It doesn't come in Mais a on rush. doit préparer We la gotta Pâque. prepare it. Jésus-Christ a préparé la Pâque. Jesus Christ prepared Passover. Jésus-Christ a préparé la Jesus Pâque. Christ prepared Passover. Les disciples préparaient toujours la Pâque. Disciples were always preparing Passover. C'était un rendez-vous It sacré. was a sacred meeting. Un rendez-vous sacré. Ezaki n'importe quel rendez-vous t'es. It wasn't whatever Ezaki type of n'importe quel meeting. rendez-vous t'es. It wasn't whatever type of meeting. Ezaki n'importe quel rendez-vous It t'es. wasn't whatever type of En meeting. principe, un jour à boé. Principle Il faut l'église, bah, quitte zanga. The church needs Parce to que be ce n'est taught. pas n'importe quel rendez-vous. It's not whatever En principe, type n'a pas jour à boé. of days like this. Batu nyonso bakoya. People that Parce come que ce n'est pas n'importe quel because rendez-vous. it's not whatever type of meeting. C'est un rendez-vous sacré. It's a sacred meeting. Un rendez-vous A sacré. sacred meeting. Et ça se prépare pour voir la grandeur. And it's prepared to see the glory Koya of n'a pas God. quitté car net bon mususu Don't bayaki come na into lenge Passover pembe na like Yesu. other people come in a rush. Mais prépare-toi. But prepare yourself. Prépare-toi. Prepare yourself. Prépare-toi. Prepare Tu yourself. verras le You miracle. will see miracles. Parce que Jésus-Christ est notre Pâque. Because Jesus is our Passover. Jésus-Christ est notre Pâque. He is our Passover. Et la Bible dit il n'y a plus de And the condamnation Bible says that no condemnation pour ceux qui sont for en those Jésus. who are in Jesus. Il n'y a plus de There's condamnation no more pour condemnation ceux qui sont en for Jésus. those who are in Jesus. Comme tu es en Jésus, Because you're in Jesus, il n'y a plus de there's condamnation no pour more toi. condemnation. Je déclare I declare cet après-midi this afternoon que tu vas vivre la Pâque. you will live Passover. Pâque, c'est le passage Passover is passing through de la mort à la vie. from death to life. Bien-aimé, ozalaki na kunda elibota, You was buried kunda ba in maladie. your family's Mais cemetery. aujourd'hui, quand tu vas manger la But Pâque, today when you will eat the Passover, aujourd'hui, quand tu vas manger ce when you will corps de eat the Jésus, body of Jesus, tu vas boire son you sang. will drink his blood. Jésus alobi, vous devez manger mon You corps. need to eat my Vous body devez boire mon sang pour avoir la vie. to have life. Aujourd'hui, Dieu va tout changer. Today Jesus will change Aujourd'hui, le everything. Seigneur va régénérer tout dans ta Jesus vie. will regenerate Aujourd'hui everything in même, your le life. Seigneur va te guérir de cette The Lord maladie will heal incurable. from this incurable De cette illness, maladie incurable. this incurable Le illness, roi des rois va te guérir de cette maladie incurable. from this Tu illness. seras complètement guéri au nom de Completely Jésus. healed in the name of Tu Jesus. seras complètement You guéri au will nom be de Jésus. completely healed in the name of Jesus. Jésus-Christ est le pain de vie. He is the bread of life, Et Jésus-Christ est notre Pâque. and He is our Passover. Et je crois de tout mon And cœur I believe in my heart que à partir de maintenant, that from now au monde à Pâque dans le lenge you mosusu. will see Passover in a different way. Alléluia. Amen. Au monde à Pâque dans le lenge You will mosusu. see Passover in a different way. Tu dois préparer cela You need to prepare that pour voir la grandeur de Dieu. to see the greatness of God, Et l'Éternel marchera avec toi. and the Lord will walk with Et you. l'Éternel te bénira. He will bless you. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless His word. Bien-aimé Tokelemi, We're going to stand up.